Estelle, I'm 31. I was born in Paris suburb and raised in Annecy, a beautiful town in the Alps. I've been living in Paris for 7 years now, and I work as a civil servant in the public administration in France. Beside of my works, I'm in a gospel choir for many years now. I love singing, it's my passion. My relationship status, I'm single. I want it to be I want to meet someone spontaneously. It's not so easy to find a Jew. We don't have so many places to meet. If you don't meet the guy or the girl at work, or maybe in your gym class, you don't have so many opportunities to meet people. I built a kind of café débat, café debates, where I reunite some of my friends and we talk about a movie, a podcast, a book, anything cultural. We present it and then we talk about it during sometimes hours and try to share our experiences, our opinions on it. And it's a great time with my friends. Ok, donc le livre que je vous présentais aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Je t'aime à la philo de Olivia Gazalet. Peut-être pourquoi je vous parle de ça, parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis une espèce d'amoureuse de l'amour, que je ne me lasse jamais d'en parler. Le premier questionnement de cette partie, c'est choisit-on l'être aimé? Est-ce que l'être aimé est un choix? Est-ce que c'est important pour vous de partager votre culture, si vous en avez une qui est plus ou moins prégnante, alors que ce soit la culture juive pour un certain nombre d'entre nous, que ce soit des opinions politiques, que ce soit la langue française, je ne sais rien, enfin ça peut être tout un tas de choses. C'est difficile de chercher le partenaire parfait, c'est impossible à trouver, mais il faut fixer, je pense, ses limites et vraiment établir ce qui est important au niveau de nos valeurs et trouver juste déjà quelqu'un qui a des valeurs et qui cherche à construire une relation saine et un petit bonheur avec vous. Honnêtement, je ne suis pas sûre d'être capable de m'intéresser autant... Enfin, de m'intéresser peut-être, mais je refuserais catégoriquement que mes enfants aillent prier à l'église. Alors que je fais du gospel, c'est un autre problème. Aillent prier à l'église ou aillent... nous, les juifs, on est tellement peu que... c'est juste que si tout le monde, si tous les juifs en tout cas, pour ce que je connais, réfléchissent comme ça, en fait, on disparaît. Ça me terrifie. Ça me terrifie d'imaginer qu'un jour, cette culture juive aura totalement disparu. Pour moi, la culture juive, elle passe vraiment, chez moi en tout cas, dans ma famille, par le sionisme. Qui n'ont pas ce rapport à Israël, pour moi, c'est très étrange et très compliqué. Et donc, en fait, et je pense qu'il y a eu un moment très révélateur là-dessus. Pour moi, ça a été le 7 octobre. Et pour moi, tant qu'il y a un membre de mon peuple qui est dans un tunnel à Gaza, je ne suis pas libre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que j'imagine pas ne pas partager dans ma famille avec mes enfants. Et je pense que ça, c'est vraiment fondateur. Et au fond, quand on y pense, on se dit, c'est une vraie richesse d'être juif. Mais c'est aussi un putain de fardeau sur bien des aspects. Et au fond, on se dit, mais pourquoi j'y tiens tant que ça? Parce que justement, est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre ce fardeau? C'est quand même un peu masochiste, c'est pas cool pour l'enfant, quoi. Moi, personnellement, je trouve ça naturel. Moi, je suis juif, du coup, mais je suis pas du tout religieux. Enfin, je fais la religion de manière... Enfin, j'ai traîné beaucoup avec des non-juifs. J'ai pas une grosse communauté où j'habite, donc je traîne avec des non-juifs. Et c'est vrai que je trouve ça naturel de partager la même culture. Je pense que ça serait compliqué
au quotidien de partager des cultures différentes. Alors même que tu n'es pas pratiquant. Voilà, même que je suis pas pratiquant. Ouais, partager ma culture et transmettre à mes enfants, je trouve que c'est le peu que je connais, justement, ça. I'm romantic. I think love is something so undeterminate, so definitely it's something that you don't choose, it chooses you. And with all the activities that I offer, maybe someone will bring someone who will bring his cousin, and his cousin will be such a beautiful, handsome guy, and maybe he will fall in love with me, and I fall in love with you, with him, and well, we never know. But no, I think I'm not really sure it will happen, but you never know. How was I to know that it was always only just a little game to you? All the time I felt you give your heart, I thought that I would just send to you. Tell the truth, I think I should have seen it's coming from a mile away. And the way you say I, 'cause baby I'm a fool, think it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I spent 1 year in Israel. Big year for me. It's actually since Israel, since I realized that my Jewish part was so important to me. It means so much to be a Jew. But actually, what does it mean? It's something very full, but it's full and empty. It's a big thing, but like empty because I didn't grow up in a religious family. In my daily life, what do I have? I talk about Israel a lot, sure. I keep kosher meat, okay, there is so many vegetarians. It's empty, it's an empty identity. I'm a Jew, like it's being part of a people, but is being part of a people has meaning if I don't keep any religious traditions. It is time to light up the candle. I pray God to bless you all guys. Celebrate and be together. Merry Hanukkah, oh, oh, and a Merry Christmas. Do I prefer the universe give me the choice to not be a Jew? That's a really tough question. Oh, wow. I'm happy to not have the choice, actually, because you know what? I couldn't choose. I've been with a guy who was not Jewish, and I think he's might be the guy I loved the most in my life, and he loved me too. And actually, we separated, and since this guy, of course, I would prefer a Jew. I will always prefer a Jew. But I will always prefer being in love. What do I wish for myself in 10 years? I will be a mother. I will be crazy in love with the guy I would have met very naturally.